Nheren gia đài ni đài đô vi đa nhon je bo la ne bo re jo je ma le sen je gun je go nyo do de bon je me zen jong ze la ngue na ma le je yen je jo yum den go je ne de re ge zo zo be ma ga ma la ya za da San Zarva Dan Juje Gaba Dan Jesu Yaran Guryen Zorva Geva Jungse Dage Jezaba Tam Jesu Be San Juje Bor Ngui Saje Buje Zoye Meto Rira Lenge Nyede Jemba De Sanje Yendo Mede Borvan Rogo Nanda Yin Lai Jo Bai Yo Zinje Namje Zamba Dang Loye Zebra Jedara Chechon Te Mo Te Bai Chu Je Go Lo Go Do Zo De Zom Zan Je Dan Je Je Ngo Wo Rai Dan Je Kura Jam Se Jab Da Karin Zumba Me Ba Te Jin Bang Gun Za We La Me Ge Be Me Do La Drama Me Ba La Do Zong Ge Ba Jin Be Ko Ne Sa Da Yin Jo Zo Jo Dieu Zinje La Baranze Do Zo O Me Ju Je Yan Je Bo Bran Ne Du Zong Zan Je Gun Je Ngo Wo Ne Ran Sam Ju Ko Ngo Zong Du De Za We La Me Ya La Zo Wa Ne Do Je Ja Je Du Jin Za Ra De Lo Na Ro Ma Wa Ma La Tabo Maro Ndo Ye La Zo Kagyu La Ma No La Gu Zan Ordin Do Jin Ja Ma Re Gun Ja Da La Ma Gar Ma Ba Jin Gor Gun Je Ju Sige Ban Jor Ye Da Nam Jor Ma Ju Jong Gun Je Ten Le Si Bo Be Jin Jam Ro Nam Jor Te Je Gu Ben Do Da Da Mi Do Je Jong Wa Nam Mo La Yo Dam Ba La Ye Ge Dam Bo Dam Mo Jin Ge Dam Da Dam Ye Ge Na Roa Gunje Dage Jadam Bara Dam Jege Do Dage Jude Ona Major Roa Nunga Tadanyam Be Simjin Tam Bama Maze Bane Jajame Bama Zebe Diso Tade Bama Lejan Tinche Wa Kadayan de Tinchin de Datam de Saban Kom Songo Donga Jam Son Dele Nam Jin Tinje Devala Name Bayan Dabra Zubu Sanje Je Gomba Rombo Je La Jine Jango Bra Sa Te Jido Tambe Chu Cheni Tuzan Gom Som Je Gona Nyam So Lao Dio Nyamba Samba San Chom Cho Do To Je Ba Sa Ra Da De Zembo Good afternoon, everyone. So, which is very, very important when we ever we learning Dharma, listening Dharma teaching, and reflecting and the contemplation, meditation. So, every time, so this purpose is beneficial to all limitless sentient beings. All limitless sentient being is mother sentient beings. All mother sentient beings are wishing to take in enlightenment. So that reason I'm learning and listening and contemplating and meditating. So that reason I'm learning. So when you carry right motivation with generating bodhisattva mind, so that can automatically beneficial to self, automatically beneficial to all other sentient beings as well. Thầy gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với phần giảng dạy 37 Pháp hành Bồ Tát. Và trước khi vào phần chánh văn, Thầy luôn nhắc chúng ta một điều hết sức quan trọng là khi chúng ta bước vào con đường thực hành, bất kể là chúng ta đang nghe hay đang tư duy về điều mình được nghe, hay chúng ta bước vào con đường thiền định, thì cái mục đích của tất cả những việc thực hành ấy là đem đến lợi ích cho toàn thể chúng sanh vốn như cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Và cái lý do đó cũng là lý do duy nhất để chúng ta bước vào con đường thực hành. Có được cái hạnh nguyện như thế thì tất cả mọi cái điều mà chúng ta gọi là hành trì hay thực hành ấy sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho khắp tất cả chúng sinh. So after that, each time when you practice or listening Dharma teaching or meditation,
So always short Guru Yoga practice. So when you practice Guru Yoga, so that can be requesting blessings to us and all the lineage masters. And when we receiving blessings, so this can entirely different with blessing or without blessings. So that reason we need to always practice Guru Yoga. Sau khi chúng ta khởi phát được tâm nguyện hướng về lợi lạc chúng sanh rồi bước vào việc hành trì, thì trước tất cả mọi thời khóa chính thức thì chúng ta luôn nhớ thực hành đạo sư du già, hướng về đạo sư, hướng về Tam Bảo để thỉnh cầu nguồn lực gia trì. Và có một cái sự khác biệt rất là lớn khi chúng ta thỉnh cầu nguồn lực gia trì của các ngài rót vào trong tâm thức của chúng ta. So now we can practice short Guru Yoga. Và như thường lệ chúng ta thực hành một thời Guru Yoga, đạo sư du già ngắn với thầy. Today, 17 steps, 37 steps on Bodhisattva's ways. So which is from beginning to end. So how to we can cultivating, how to we can develop and generating and the Bodhisattva mind and all the which is a bad habit, how to we can in order to change and also virtuous ways. So everything talk about. So today particularly, which is 17 steps. And now we need in order to, which is practice patience. Patience, rangda nyamba membe cheo ye ngajarawan ke nyetapsina lama igendo kubeda nye cheo lemba jaselale. So that 4 sentence. Rangda nyamba membe cheo ye, which means like some and same levels to us, some lower than us, and whoever can like no respect and disrespect and like any kind and treatment for us, like respectfully or non-respectfully. So we always need thinking, and then that is consider our teacher.
and then not try to, when they are angry, not try to return back to angry. Always like, oh, because I have such as a, having cause problems like ego, and then that person is treating me like this because purpose is they're wishing to reduce my ego, so that doesn't treat me like and badly. So then consider that as like our teacher. Và như vậy thì bước vào phần chánh văn ngày hôm nay, đó là phần câu kệ thứ 17 trong toàn bộ 37 pháp hành Bồ Tát, với cái mục đích rằng là thông qua việc thực hành này, chúng ta khởi phát mạnh mẽ tâm Bồ Đề, thay đổi tất cả những cái suy nghĩ và cách hành xử, những cái thói quen không tốt trở thành những cái thực hành thiện hạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và ở cái điều số 17 này là một thực hành nữa để mà tăng trưởng hạnh nhẫn của mình. Thì phần chánh văn của 4 câu số 17 có nói rằng là dù kẻ ngang hàng hay là kém cỏi ta về mọi mặt, nhưng mà vì lòng kiêu mạn thúc đẩy nên đã nói những cái điều nhục mạ đến ta, bất kính đến ta, hay nói những cái điều không đúng không hay đến ta, thì chúng ta phải xem người ấy như là vị thầy của mình. Chúng ta không nên có cái thái độ giận dữ, sân hận đối với những cái điều ấy, vì chúng ta quán chiếu rằng mình luôn có cái bản ngã chưa được tiêu trừ ở trong tâm thức của mình. Và cái việc một người nào đó không bằng ta, kém cỏi hơn ta mà nói những cái lời không hay, không đẹp, nhục mạ ta, thì hẳn rằng cái vị ấy đang giúp cho chúng ta phá hủy đi cái sự kiêu mạn, phá hủy đi cái bản ngã ở ngay chính tâm thức của mình. Do vậy, mình cần xem cái người ấy chẳng khác nào một vị thầy của chúng ta. So generally, in our all ordinary human beings, so we have that. So when we are equal to, so always how to say, raising up jealousy. So we are same level and the same position and the same age and the same education, everything. So then always thinking how to I can be better than my friends or my relatives or my colleagues. Always thinking. So when we are, and that person is lower than us, like also much poorer than us, and also much less education than us, and less younger than us, and always also looking down. And then that way, whoever treat to us and badly, and then always we need thinking. So we need to consider. Here, say a root text saying, Randa Nyamba, so which means like same to equal to us, then always we compare to, and also raising up jealousy. And if that possession, that like whatever you have, and that person also have like this. And when whatever we have, not that much that person have, and then always looking down and treat like badly. That way we always develop and the negative things. Và ở trong cái cách hành xử thông thường của những chúng sinh người thì chúng ta có thể thấy được rằng là luôn luôn có cái sự so sánh. Nếu mà ai mình thấy có được cái địa vị và mọi thứ ngang với mình thì chúng ta tìm mọi cách ganh đua, chúng ta so sánh để vượt qua người khác. Nếu ai có nhiều điều kiện tốt đẹp hơn chúng ta thì nhiều khi lại khởi tâm ganh tị. Còn nếu mà ai thua kém mình về mọi mặt thì cái tâm lý coi thường lại nổi lên trong tâm thức của chúng ta. Thì như vậy, bất kể là cái sự khác biệt như thế nào của chúng sanh, thì nếu chúng ta không có cái quán chiếu sâu vào trong tâm mình để nó phát triển những cái suy nghĩ, những cái suy niệm thông thường, thì rõ ràng là đa phần đều là những cái suy niệm đến từ những cái xúc tình tiêu cực như là ganh đua, so sánh, coi thường, ganh tị. Và chính cái việc mà để những cái xúc tình tiêu cực nó vẫn thường hàng trong tâm thức mình lại đẩy chúng ta vào con đường tạo ra những cái nghiệp không hay, những cái bất thiện nghiệp. So, like for example,
and especially like someone equal to us, everything same level. So then that person always like raising up and the jealousy to that person. So always try to like putting down your friend. And like mainly this is coming from and the attachment and the anger and ignorance. We call it three poisons. Through that ways, and the many in front of many people and the scolding treat badly, and when you are along with that person also treat you badly and scolding you. So then we need, especially Dhamma practitioners, we need to consider, need to think. So why that person is doing. So when we are knowledgeable, when we are understanding Dharma, so then we need to, in order to consider, oh, really grateful because that person may treat like that way. So now I analyze and then my ego and the very high. So that reason that person is treating me like that way. So then I consider that person, he or her, and always respect like my teacher. And when we think that way, so then we less correct negative karma and also less develop also anger and emotions and ignorance. Và tất cả những cái hành xử mà chúng ta gọi là tạo ra những cái bất thiện nghiệp, những cái xúc tình tiêu cực đó, đa phần đều đến từ tam độc trong tâm chúng ta từ bao nhiêu kiếp đã tích lũy cho đến ngày nay. Đó là tham, đó là sân, đó là si. Tất cả những cái độc tố này nó đẩy chúng ta vào cái sự suy nghĩ không tích cực, với bất kể những cái sự chỉ trích hay là những cái điều nói không hay không đẹp về chúng ta. Và đặc biệt là khi những cái điều đó xuất phát từ những cái người mà chúng ta cho rằng là có cái địa vị, có cái học thức, có cái mọi điều nó không có thể nào bằng ta, mà tại sao có thể dám nói những cái điều không hay không đẹp, hay nói những cái điều nhục mạ về ta. Nhưng mà khi chúng ta bước vào con đường thực hành Bồ Tát Đạo rồi, mình sẽ suy nghĩ về những cái điều ấy. Cái đối tượng mà nói những cái điều như thế, tại sao nó lại làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, tại sao nó lại làm cho chúng ta cảm thấy bực dọc. Thì những cái khó chịu bực bội đấy nó đến từ đâu? Chính từ nơi cái tâm thức đầy bản ngã của chúng ta mà nó khởi lên. Do vậy khi mà có một ai nói một điều không hay như thế đối với chúng ta, thì mình đã bước vào con đường thực hành, mình sẽ thấy đây chính là một cơ hội để chúng ta tự quán chiếu lại, đây là một cơ hội để chúng ta tự điều chỉnh và chúng ta có thể giải trừ được tất cả những cái xúc tình tiêu cực đến từ bản ngã mình, và đó hẳn là một vị thầy, một vị đã giúp cho chúng ta có được cái cơ duyên để thực hành này. So why he is saying is also that whereas that person treat like you badly, and then you need to consider like your teacher. So, but I think this essentially this time very very difficult to. We can even like your teacher, a school, and you treat very badly, and especially in the many people in front. So you are totally against your teacher this century. So that means talk about the like during the Marpa and the Mala during that time, you know. Marpa give how much hard time to Malarepa, but his devotion is extraordinary devotion, how strong and never break. Then Mala never thinking Marpa's fault, always because he analyze and recognize he have such heavy negative karma. So need to purify. So that reason he needed to and work very hard, physically and mentally, thinking that way. So now this time, even we talk about teacher, you know, teacher is like Marpa Loza is very hard, and student like Malarepa is also very very rare. Maybe and if teacher teach like student, maybe using 0 immediately, and the call police coming in over here, and then having problems. That's joking. Thì thầy cũng nói vui về cái điều này ở trong cái thời buổi hiện nay, với cái sự điên đảo của thế giới này, thì cái việc mà xem một cái người mà thấp kém hơn mình, mà sỉ nhục mình, hay là nói những cái điều không hay về mình như là một vị thầy, thì là một cái điều cần phải thực hành.
nhưng thực sự không có dễ dàng cho hầu hết tất cả mọi đệ tử và thiền sinh. Vì thậm chí là ngay cả một vị thầy chân thật mà còn la chúng ta trước mặt mọi người thì nhiều khi chúng ta còn cảm thấy không có vui, nhiều khi nổi giận và nhiều khi còn rời bỏ cả vị thầy. Nhớ về lịch sử dòng truyền thừa của chúng ta khi nói đến đạo sư Milarepa và thầy của ngài đó là ngài Mapa, thì chúng ta đều nhớ về cái cách thức mà đạo sư Mapa đã đối xử với Milarepa như thế nào, với tất cả những cái sự la mắng, sự hành hạ đến tận cùng của sự khổ nhục ấy. Thế mà Milarepa vẫn không hề có một niệm tưởng nào nghĩ sai về đạo sư của mình hay là nghĩ xấu về thầy của mình. Tại vì Milarepa có được cái sự nhận diện tất cả những cái niệm tưởng tiêu cực đó không được phép khởi lên. Và chính vì sự nhận diện và sự thấu hiểu ấy mà Ngài đã đạt được cái sự tỉnh hóa vô cùng mạnh mẽ thông qua những cái lời chỉ trích, những cái lời những cái cách thức hành xử của đạo sư mình, và Ngài đã đạt được quả vị ngay trong một đời. Thì thời nay mà tìm được một người thầy như Mapa hay là các vị đệ tử như là Milarepa thì thật là hiếm hoi. Ở thời buổi bây giờ, nếu mà thầy không thiện xảo mà la mắng trực diện thì nhiều khi thầy nói đùa là nó gọi 000 hay là gọi 911 để police tới can thiệp. Thì hy vọng là nó không có diễn ra ở ngoài thực tế. So yes, that's joking, you know. So, but which is very, very important. Whenever we have difficult situations, so we can practice many different ways and patience and tolerance and compassion. So we can thinking, so that consider Lama, and then doesn't work. Even you can think, because everything and it interdependence, you know, and the link too. So from beginning to until now, we are reborn, redied during that time, and the attachment and the anger, ignorance can drive us like countless lifetimes, so into the samsara. So during that time, that we always go beyond that, and then particularly we can think this time. So when this situation, so thinking, oh, that person is ego and the jealousy is, and also much my jealousy and the ego is much higher, because that reason that person me that person scolding me and treat badly that. So I'm really grateful that person treat me less, because I can reduce able to now this great opportunity, great chance, I can reduce my ego. So when we think that way, and the same time we reduce the negative karma, and also we can cut our ego. And otherwise, if we develop too much, so then so many questions comes in our mind. Why that person treated me like that way? I normally always very good to him or her, and I treat him or her always loyal to him or her. So why treat me like this? So then if we thinking that consider, or if you can, firstly, teacher, or if you can't, that cannot solve our problems, you're thinking. So from beginning to until now, we are reborn, redied. During that time also have karma, and particularly this is died by three poisons. So now I need time to reduce. So that reason I have great opportunity to practice my compassion and the tolerance and the patience. So then you can rejoice. So then you can able to and also pacify all those problems. Thầy nói đùa vậy thôi chứ chắc không có những cái điều giống như vậy xảy ra trong thực tế. Và những cái pháp hành mà chúng ta được nghe, được học đây cần phải được thực hành để làm cho cái từ bi, cái tăng trưởng, và làm cho sự nhẫn nhục, sự nhẫn nhịn của chúng ta trong cuộc sống nó cũng được tăng trưởng. Và tất cả vạn pháp đều có cái sự liên hệ, đều có cái sự tương thuộc lẫn nhau từ vô thủy cho đến bây giờ. Thì chúng ta vì không có được cái sự thực hành tinh tấn và nghiêm mật, do vậy tam độc hay còn gọi là ngũ độc, đặc biệt là cái sự sân hận,
cái bản ngã nó vẫn còn rẫy đầy ở trong tâm thức mình, và chính cái điều đó nó đẩy chúng ta ngày càng chìm sâu hơn vào trong sinh tử luân hồi. Thì cái điều này nó có thể thể hiện hàng ngày trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta nghe một cái người nào đó chỉ trích chúng ta, mà chúng ta lại nhìn cái người đó với cái suy nghĩ là cái sự kém cỏi của người đó so với ta về mọi mặt, tại sao lại dám chỉ trích cho chúng ta, thì khi mà có một cái điều đấy nó xảy ra thì chúng ta ngay lập tức sẽ nghĩ lại rằng thiếu như vậy thì cái người đó vì cái sự sân hận, vì một cái bản ngã, vì một cái điều gì đó chỉ trích ta, thì liệu rằng là cái bản ngã người ấy so với cái bản ngã của ta ai cao hơn, khi mà chúng ta cũng nổi những cái cơn thịnh nộ và sân hận khi nghe những cái điều như thế. Chúng ta quán chiếu như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta nhận diện ra được cái sự phản ứng của bản ngã, và khi chúng ta nhận diện được thì đây chính là cơ hội rất là tốt để mình có thể cắt đứt được bản ngã mình. Cái điều quan trọng khi chúng ta đón nhận những cái lời chỉ trích như thế là chúng ta có được cái cơ duyên để mà quán chiếu tâm thức, để chúng ta có thể thực hành giải trừ đi bản ngã của chúng ta. Thứ nhất, bằng cách là chúng ta luôn quán xét những cái điều mà người ấy nói, những cái vị mà chỉ trích chúng ta như là một vị thầy của mình. Thứ hai, chúng ta nghĩ rằng đây chính là nghiệp của chúng ta đã gieo trước đây, nay chúng ta phải đón nhận nó một cách hòa nhã và vui vẻ. Thứ ba là chúng ta có được một cơ hội hết sức là tuyệt vời để mà thực hành từ bi và nhẫn nhịn. Khi chúng ta quán chiếu được những điều này thì bất kể là cái sự chỉ trích như thế nào, chúng ta cũng cảm thấy đấy là một cái cơ hội rất là tốt và chúng ta hoan hỷ. Khi chúng ta hoan hỷ thì mình sẽ ngay lập tức chấm dứt được nghiệp thức ở đấy, và chúng ta không tạo thêm những cái nghiệp xấu ác khác. And the same time, when we examine and which is positive parts, so why he scored me, why he treated me badly, don't think that way, because we can consider, as I says, and we are countless times we are reborn, redied, so that time fully occupied by three poisons. And the same time we again examine our body, spirit, mind. Now, particularly, we have such aggressive and strong, which is sub-grasping. And the sub-grasping, so that can cause so much damage. And then we will search again. So then fully occupied by, which is attachment, fully occupied by, which is jealousy, fully occupied by also, which is ignorance. So that reason now that a person treated me like that way. So I'm really grateful. So now I can able to reduce all those things. And then I can analyze. So without treating me like that way, I never analyze. And then consider to teacher. So if we are really genuine practitioner, we need to say, whoever treated badly us, we need to say, thank you with your treatment and your all this scolding me or like even punish me, and they need to say thank you because I can able to learning many things. I can develop compassion. I can develop tolerance. I can develop patience. So we need to say, but that firstly I can say very very difficult and our ordinary life, ordinary things, because we are fully occupied by 5 persons, particularly in 3 persons. So we never thinking, never consider always like we are like very much like crystal ball, always pure, but we don't thinking we have a full of the and all this fault, but we don't realize that. So then we can't forget and forgiveness. So which is when we practice Bodhisattva's ways, so then we need always like which means consider need like to guru guide us. So then we think in that way. So then much easier to we can in order to handle. Và khi chúng ta quán chiếu, tức là khi chúng ta thực hành khi mà bị người khác chỉ trích, thì lập tức mình nên đưa cái tâm thức của chúng ta về những cái suy nghĩ tích cực. Tại vì khi đón nhận những cái điều
bất lợi hay những cái điều không hay, những cái điều khó chịu, thì thường tâm thức nó sẽ hướng về những cái suy nghĩ tiêu cực là tại sao dám chỉ trích ta, tại sao lại nói những cái điều đó với ta, có biết ta là ai hay không, vân vân. Nhưng mà chúng ta hãy để tâm chúng ta vào trong những cái suy nghĩ tích cực theo cái cách thức mà chúng ta đang đào luyện và tập luyện cho cái tâm của mình. Đó là chúng ta nghĩ ngay đến những cái điều đó đến từ những cái nghiệp trước đây của chúng ta, và những cái điều đó, những cái gọi là xúc tình tiêu cực nó nổi lên ở trong tâm thức của mình lại đến từ những cái ngã chấp, tức là những cái sự chiếm lĩnh tâm thức của mình bởi những cái điều tiêu cực. Và khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta thấy thật là may mắn khi có người đã làm bộc lộ ra những cái điểm xấu trong tâm thức của mình, và hẳn là người ấy chính là một vị thầy của ta. Thì thay vì nổi giận và phản ứng lại những cái điều ấy, thì chúng ta nên nói rằng cảm ơn vị ấy đã giúp cho chúng ta nhận diện được những cái điều không hay trong tâm thức mình, giúp ta phát triển được từ bi, giúp ta phát triển được sự nhẫn nhịn. Nếu không có những cái điều như thế thì chúng ta lại thường nghĩ rằng là tâm thức của chúng ta không có những cái điều gì xấu ác, nghĩ rằng nó như là một quả cầu pha lê, nhưng mà thực ra ẩn chứa trong đó thì bao nhiêu những cái nghiệp tích tập nó vẫn chưa được tịnh hóa. Chúng ta chưa có được cái sự tha thứ và lãng quên đối với những cái điều không hay mà người khác đã làm ra cho mình. Do vậy khi chúng ta có được cái cơ duyên để thực hành thì những cái điều chỉ trích đó lại hóa ra là những cái lại hóa ra là những cái điều rất là hay, và chúng ta coi những cái điều, những cái người mà nói những cái điều ấy như là những vị thầy của mình. Thì có như vậy chúng ta mới thực hành và bước qua được tất cả những cái xúc tình tiêu cực vốn vẫn còn nằm ở trong tâm thức của chúng ta. So now step 18 steps. So which is Dongala Zopa, which means, and when we have a miserable situation, so we need, in order to also practice patience. So we punching that the may ne sabjin ne dan dun je tap jang la ro kong de do da la zi chen shimba me pa jase la li, which means so we punching, which means in the very poor conditions. So sometimes you can see some people have also daily life and they have no food to eat and no wearing clothing and always very poor conditions. And when this poor condition, duty of the past life and the less generosity and practice. So then that reason is always really poor and harsh conditions. And the same time, then always people treat very badly, and even some equal or lower than us always treat very badly. People no respect because that the duty of the past life not earning accumulation merit, and particularly and the generosity, and then always people treat badly. That kind of conditions when we having. Và tiếp theo đến phần số 18, đến câu kệ này là một câu kệ nói về cái sự kiên cường, phải vượt qua mọi nghịch cảnh, mọi sự khổ não trong cuộc sống. Thì những cái nghịch cảnh mà thầy liệt kê trong câu kệ đây có nói đến vấn đề những cái sự khó khăn bần cùng, có những người không có cơm ăn, không có áo mặc. Thì những cái trường hợp này thường đến do những cái nghiệp thiếu vắng đi cái sự rộng lượng và cái sự bố thí trong những cái đời trước đây, hoặc là những cái nghịch cảnh bị người khác xem thường, khinh miệt, coi thường cũng là do thiếu công đức. So when that kind of lack of the accumulation merit, so we can see very common, particularly this time, So whoever really poor conditions, so you don't have a possession, you don't have money, you don't have house, you don't have car, even you are same family. So sometimes they treat badly, and whoever have bad conditions, And of course, like enemy, whoever against you, they always treat badly. But particularly, even your relatives, your family can also treat badly because duty of the past life and the negative karma and the lack of the accumulation merit. So then people always treat badly. So when have that kind of conditions and the trouble of the suffering, so when you are got sick
and very seriously. Sometimes doctor said cannot able to heal your sickness, and sometimes mentally also having problems, and also got heart disease. All those kind comes together. So when what do you need to think that time? So you need to think, consider. So you not needed to like making yourself or to how to say like more how to say right ways. So like shameful, you know, and you need to yourself like standing. You need to be more stronger. So because that all those things, duty of the past life, my negative karma. So now I understand the dharma. So whoever may have that kind of situation, so then you can thinking. So now this life, my poorness and my and physically ill and mentally ill, all those problems, people treat me badly. So may I beneficial to all other sentient beings. So when whoever have that kind, now my situation that can beneficial, whatever may I have, past and present, future, all the accumulation method, I transforming to them. So when we thinking that way, so then much lighter, much easier. Otherwise, we always coming question marks in our head, and particularly in your family and the relatives treat badly, we cannot able to accept, and we are so much suffering. And then particularly I can see sometimes when you are into the Dharma and your brother, your sister, your family, your relatives, your Vajra brother, your sister, treated badly. Sometimes whoever not understanding Dharma, then also against to Dharma and give up Dharma, you know, because lack of the understanding. So whoever understanding very deeply, so then rejoice and then thanking, which is particularly taking and giving, Tongling practice, and then much lighter, much easier. Và khi mà nói đến những cái nghịch cảnh mà chúng ta phải gánh chịu đó, thì nhiều khi là những cái trường hợp rất là đau lòng, chẳng hạn như là gặp những cái hoàn cảnh khổ sở, không có tiền bạc, không có nhà cửa, không có phương tiện đi lại, bị rẻ rúng và coi thường. Những cái người không ưa ta hay mà chúng ta thương gọi là kẻ thù thì đương nhiên là họ không có cảm tình và họ luôn gây khó dễ với chúng ta bất kể hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà ngay cả những người thân trong gia đình nhiều khi cũng coi thường vì chúng ta không có được những cái điều kiện tốt đẹp. Thì đây là một cái điều hết sức là đau lòng, là một cái nghịch cảnh gây nên những cái khổ não trong tâm rất là lớn. Rồi bên cạnh đó thì những cái nghịch cảnh đến từ cái bệnh tật. Có những cái người bị những cái bệnh nan y mà ngay cả bác sĩ cũng bó tay, không thể chữa trị được và thường xuyên chịu đựng những cái sự khổ đau cùng cực đến từ bệnh tật. Thì tất cả những cái nghịch cảnh từ hoàn cảnh cho đến sức khỏe đến bệnh tật ấy, khi chúng ta vướng phải thì ở trong câu kệ này nói rằng chúng ta cần phải hết sức là mạnh mẽ, cần phải phát một cái ý chí kiên cường và nghĩ rằng là dù chúng ta bị những cái sự khó khăn, khinh miệt, khổ đau như thế nào thì nguyện rằng tất cả mọi khổ đau này chúng ta sẽ gánh chịu cho chúng sanh và mang đến cái hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Khi chúng ta suy nghĩ được như thế thì tâm thức của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi cái phiền não, mọi cái nghịch cảnh một cách không quá nặng nề và khó khăn. Khi bước vào con đường thực hành Pháp cũng như vậy, những cái nghịch cảnh nó cũng sẽ diễn ra trên cái con đường thực hành và chúng ta bị cái sự cản trở của gia đình, của người thân, của ngay chính trong gia đình của mình. Nếu ai có thực hành Pháp, chúng ta sẽ cảm thấy hoan hỷ, chúng ta sẽ dễ dàng bước qua được những cái khó khăn này. Bằng nếu không đó thì nó sẽ trở thành một cái chướng ngại vô cùng lớn, nó đè nặng lên chúng ta. Và cái thực hành để mà vượt qua được tất cả những cái dạng nghịch cảnh này chính là thực hành Tông Lên. Có thực hành Tông Lên, có hoán chuyển ngã tha thì chúng ta sẽ nguyện nhận lãnh tất cả những cái khó khăn, khổ não của chúng sanh về để mà chúng ta tịnh hóa và đổi lại mình đem đến mọi cái mong cầu hạnh phúc cho chúng sanh. Thì đây là một cái thực hành giúp chúng ta vượt qua được tất cả mọi dạng nghịch cảnh trong cuộc sống. So sometimes I can see
when practitioners, so everything very smooth and easy situation. So then we are not much really and thinking and the Dharma, even sometimes when we practice regular and but not really how to say practice diligently. And then same time and a little bit something panic or a little bit something happened to family, business, anything. So then try to like worship and strongly burning and saying to go temple, this temple to that temple and the recost. And then if that situation turn into worse, and then sometimes I can see give up Dharma because of this lack of the understanding, you know. So whoever understanding, when you practice particularly a Dharma very diligently, so anything physically or mentally and financially, anything happened, so must be rejoiced because and we are not just like one lifetime's reborn, redied. So we are reborn, redied, as I said, countless. So during that time, we have positive karma. That reason we are reborn precious in life. But we have also negative karma. That reason also, and we have so many obscurations. Individually, we all carry hundreds, thousands kilos. So then during that time when we are sick, this time particularly, so we can thinking, we can consider. So we are reborn, redied many lifetimes. So very much wasting my life. So now this time when I move precious family life, particularly in the meeting precious Dharma teaching and the precious Dharma. So now I have a really great opportunity to, I can purify my negative karma. And when whatever, like for example, you are, as I said, sick or you are poor, and no matter what kind of disease you have, so you can rejoice. And the same time, then you can practice only. So may I beneficial to all those sickness, other sentient beings, whoever have that kind of difficult circumstance. So whatever may I have, past, present, future, all the accumulation merit combined together, I can entirely give it to them. They are like paradise, and they set up also happiness. When you think that way, and you are mentally, actually you feel already much better. So without thinking that way, so I practiced so long. So 2008 to now 2020. Why I have so many problems, you know, physically having problem, and mentally unhappy, and also financially so my business also not smooth, then blind to Dharma. This is nothing to do Dharma, you know, because we are create so much from beginning to until now, continually also ongoing all those things, but we don't really realize. If we understanding, so whatever comes in your life, so good or bad, you should rejoice and you can practice more diligently. I can guarantee you can off whatever happened, you know. If we are not strong enough, so then we thinking always. So like whatever comes, and then that can able to attack. Like for example, ordinary ways. When you are studying, you want beginning, you have moved to learning or doctor's degree or lawyer's degrees or professor degrees, and then whatever you have intention to study, if you are not strong enough and you cannot able to achieve whatever you wishing. So if we have strong mind, particularly in the Dharma practitioner, so when we practice very diligently, and no matter what obstacle comes, you practice very diligently, you can gradually achieve whatever you're wishing. So that's very, very important. And the Shumpa Mepa, which means it's like no loss, self-confident. Shumpa Mepa, just say like. So he is saying, so we thinking whatever we do beneficial to all sentient beings. We need to think. Và có
Rất là nhiều đệ tử khi mà tất cả mọi cái điều kiện sống đều tốt đẹp á, thì thường là chúng ta lại không có quan tâm nhiều đến việc thực hành Phật Pháp, hoặc là có thực hành đôi chút như là một thói quen thôi, chứ không có được một cái sự tinh tấn đưa toàn bộ thân khẩu ý vào trong việc thực hành Pháp. Và thế rồi khi những cái công việc hay là những cái điều kiện sống hay là gia đình có chuyện, thì lúc đó mới sực tỉnh ra, rồi chạy đi đến gặp thầy, rồi đến tất cả những cái chùa chiền để mà gọi là cầu khẩn tứ phương. Rồi nhiều khi nó lại tệ hơn nữa, những cái điều cầu khẩn nó không có được đáp ứng, những cái nghịch cảnh nó lại diễn ra, không có khá lên được, thì thế là bỏ luôn, không có theo Pháp, theo thực hành gì nữa. Và lại nhiều khi còn đổ lỗi ngược lại cho cái việc thực hành Pháp, là nó không có đem đến cái lợi lạc thực sự nào. Có một cái điều thầy muốn chúng ta luôn nhớ là bản thân tất cả chúng ta đã tái sinh, tức là sinh đi sinh lại không biết bao nhiêu lần từ vô thủy đến bây giờ. Và chính cái việc mà tái sinh đó là cái việc chúng ta lại mang thêm rất là nhiều nghiệp. Tất cả những cái nghiệp hay là những cái chướng ngại đó, nó nằm ở trong cái dòng tâm thức. Nó gây ra những cái khó khăn, những cái bệnh tật, những cái khổ não. Khi đủ duyên lành nó sẽ trổ quả ra. Do vậy khi mình hiểu điều này thì gặp được Pháp, chúng ta cảm thấy rất là may mắn. Và khi có Pháp tức là chúng ta có được phương tiện để mà tịnh hóa những cái bất thiện nghiệp trước đây. Rồi khi có nghịch cảnh diễn ra thì chúng ta lại thêm một lần hoan hỷ là có được cơ hội để áp dụng pháp hành, để cái việc tịnh hóa những cái nhân bất thiện trước đây nó được diễn ra. Chúng ta thử nghĩ nếu không có nghịch cảnh thì lấy đâu ra cơ hội để mà chúng ta thực hành. Thì khi mà hiểu như vậy, chúng ta sẽ rất hoan hỷ bước vào cái con đường thực hành một cách tinh tấn, và chúng ta không đổ lỗi cho pháp hành vì bất kể những cái điều gì không hay xảy ra. Chứ nếu không thì chúng ta nghĩ rằng là ví dụ như từ năm 1990 mấy tới bây giờ đã đi theo Phật Pháp bao nhiêu lâu rồi, thế mà cái đời sống chúng ta cũng chả có cái gì khác biệt, hay là thậm chí còn tệ hơn. Thầy cam đoan một điều rằng nếu chúng ta thực hành tinh tấn, chúng ta có cái sự tín tâm vào Tam Bảo, chúng ta luôn giữ cái suy nghĩ tích cực ở trong tâm mình, thì bất kể những cái bất thiện, những cái nghịch cảnh nào nó xảy ra, chúng ta đều có thể vượt thoát một cách an lành. Ngay cả như việc đời chúng ta nhìn vào để thấy rằng là hôm nay có nhiều người có được bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng cấp của luật sư, hay là tất cả những cái thành tựu trên con đường học vấn và con đường của cuộc sống thế gian, có phải nó đến một cách ngẫu nhiên, tình cờ và nhẹ nhàng hay không? Tất cả mọi bằng cấp đó, mọi cái cấp độ học thức đó đều trải qua những cái sự nỗ lực rất lớn trước đây của chúng ta để chúng ta có được. Thì đối với con đường tâm linh cũng thế thôi, chúng ta cần phải thực hành, và thực hành rất là tinh tấn. Khi có sự tinh tấn và có một cái điều mà thầy nói bằng tiếng Tạng, tức là có được sự tự tin ở trong cái pháp hành, trong cái sự thực hành của mình, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được tất cả mọi cái kết quả tốt đẹp. Tâm thức chúng ta luôn luôn có được cái sự chuẩn bị để mà vượt qua bất kỳ nghịch cảnh nào trong cuộc sống này. So why we don't need to how to say loss and the sub-competent because we are reborn, redied from beginning attempts until now. And the same time, how many times we are reborn in the human realms? How many times we are reborn animal, like for example, dog, cat, and the rabbit. We are really countless lifetimes we are reborn. So which is Buddha said, you know. So when we are reborn, redied, which means when we reborn, redied, and during that time, if our bones putting together, so much higher than mountain Merus. So when we reborn, redied during that time, so our mother's milk, when we drink mother milk, so that is bigger than 4 continents, oceans, that much reborn. So basically in the countless lifetimes we are reborn, redied. So now we have particularly precious human life.
So why I call the precious human life, you know? And the Sanskrit, puraka. Puraka means like very powerful. So why we say powerful? So we can see actually, and our human beings, our mind, it turn into positive ways. So one person can how much great beneficial to like country to country, you know, giving happiness, source of the like positive things. So if our mind if turn into negative ways, so how much create problems like that ways. That reason our mind, human mind, very very powerful. Human body and the human mind together, you know. So that reason human being now, like this is time, this century, Kalayo. So we are turning to like king. We can treat that way, consider that way, you know. So all the other beings, like animals, we thinking like that they are our food. We using human body and the human uh, main power, mind power. That way, we correct so much negative karma. So now, Dharma point of view, we thinking. So now we are reborn that precious human life, perfect conditions. So I don't need to worry, no matter what the situation in my life. I'm healthy or unhealthy, I'm rich or unrich. So what a situation, whatever situation. So now I'm thinking, I want using for my this life. So with my practice Dharma, so even I sick, so meant to be like this, need to like also like died by that sickness and the behalf all mother sentient beings. So even I'm poor, I'm hungry. So behalf all mother sentient beings. Whatever we do individually, even uh, uh, walking step, we thinking always this for beneficial to other sentient beings. So that reason I mean to be here, and also I can purify my past, present, future, and how many lifetimes we are removed. That time, all the negative karma result, I want to purify, and then you can rejoice and the same time practice. So then much easier. Otherwise, so many we have how to say obscurations, so many obstacles. So then I always try to attack to our practice and our life. Và điều đặc biệt quan trọng là chúng ta không để đánh mất cái sự tự tin của bản thân chúng ta. Thì thầy nói rằng là tất cả chúng ta đã tái sinh không biết bao nhiêu lần ở trong cái cõi giới luân hồi này. Khi thì chúng ta được tái sinh làm người, khi thì phải tái sinh vào những cái cõi khác, chẳng hạn như là cõi súc sinh để làm những cái con chó, con mèo hay bất kỳ một cái chúng sinh nào ở trong cái cõi đầy cái sự u mê và khổ đau đấy. Và cái sự tái sinh của chúng ta nhiều đến mức mà trong kinh Đức Phật từng đã nói rằng là nếu đem xương của tất cả những cái loài chúng sinh mà chúng ta đã từng tái sinh vào chất lại thì nó còn lớn hơn cả núi Tu Di. Nếu mà nói rằng cái nguồn sữa chúng ta đã từng thọ nhận của các bà mẹ ở trong vô số đời kiếp thì cộng lại nó còn nhiều hơn cả đại dương của bốn bể. Và nay một lần nữa chúng ta đại tái sinh vào làm người, và với cái thân người quý giá này, trong tiếng Phạn gọi là Preka, đầy những cái quyền năng, tức là cái tâm thức của chúng ta kết hợp với cái thân này được tạo ra một cái quyền năng to lớn để mà làm được vô số những cái điều kỳ diệu nếu chúng ta biết cách thực hành và điều khiển với cái tâm thức của mình. Ở trong cái thời đại mà thầy gọi là Kalayot này, tức là những cái thời đại đầy những cái ngũ trược này, chúng ta suy nghĩ mình như là một vị vua. Ở đây không phải nói đến cái địa vị cao quý, mà chúng ta nói đến cái năng lực của một vị vua, tức là với cái thân tâm này chúng ta có thể tạo ra được một cái quyền năng hướng đến việc làm mọi cái thiện hạnh giúp đỡ cho sanh khác. Chúng ta sử dụng cái năng lực của tâm thức này đang ở trong cái thân này để tạo ra những cái thiện nghiệp hướng về chúng sanh,
dù rằng là chúng ta đang ở trong nghịch cảnh khó khăn, dù rằng là thân tâm chúng ta có bệnh, bệnh thì bệnh, chúng ta hãy sử dụng cái bệnh đó như là một pháp hành trì, nguyện rằng là với cái bệnh này thì chúng ta tịnh hóa hết tất cả mọi bệnh khổ đau của chúng sanh. Một bước đi của chúng ta cũng đem tới lợi lạc cho chúng sanh, nghĩ về chúng sanh. Thì khi mà chúng ta có được cái sự suy nghĩ như thế với cái năng lực vô biên của tâm thức mình, thì bất kể là chúng ta làm điều gì cũng đem đến cái lợi ích cho chúng sanh. Và khi chúng ta có được cái suy nghĩ như thế thì cái tâm từ bi của chúng ta sẽ rộng mở vô biên vô lượng, và không có bất kỳ nghịch cảnh hay không có bất kỳ sự khổ đau nào có thể cản được chúng ta trên con đường thực hành Phật Pháp, có thể cản và làm cho cái tâm thức của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái nghịch cảnh thông thường của cuộc sống. So when we thinking, so precious human life, so even this life we have precious human life, but we do not really know next life we have precious human life or not. So even we are considered, again we get precious human life, so still that is samsara. So when we are transforming to mother's womb, and how much for mother work very hard and also build up human life. So now we thinking, so now this precious human life, precisely I understanding. So then you can confidently and you can thinking with practice very diligently. So I don't want be come back to and this is samsara, because like so much many lifetimes we are wasting precious human life. I want to practice very diligently. So I wish to way out free from suffering. So otherwise, again, when I reborn, re-died, so during that time, not just like myself only suffering, so I give also my or other mother sentient beings, like how much give difficult times. So particularly for my own mother, and the thinking that way. So now how to we can able to way out, free from suffering. So you can thinking precious human life, and then don't lose self-competent, and particularly meeting and the dharma, we can build up competent, and we can practice very diligently. So then only we can able to way out free from suffering. So otherwise, like we always thinking, we always consider, so like tomorrow, and every day have tomorrow, and that never, so until we existence, never end tomorrows. So then we thinking, oh, today is a Saturday or Sunday. I practice Monday, maybe diligently. And then Monday coming, or today also I need to go to work. And also Tuesday I practice. So always that. That is the reason we are stuck into the samsara. Và bây giờ chúng ta đã có được thân người, một thân người quý giá, gặp gỡ được đạo sư, gặp được Pháp, chúng ta có cơ hội hành trì, thì chúng ta hãy nhanh chóng đưa cái con đường thực hành vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vì không biết rằng là kiếp sau của chúng ta sẽ ra sao. Ngay bây giờ chúng ta đã có được mọi cái điều kiện cần thiết để mà hành trì. Chúng ta phải phát một cái nguyện mạnh mẽ để từ bỏ những cái khổ đau của luân hồi này. Chúng ta nguyện rằng sẽ hành trì để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Bản thân chúng ta cũng như tất cả bà mẹ chúng sanh, hãy đem tất cả chúng sanh cùng với chúng ta thoát ra khỏi cái sự khổ đau của sinh tử luân hồi này. Và làm cách nào để mà chúng ta có thể thoát được? Cái phương tiện nào đưa chúng ta thoát khỏi luân hồi? Chính là thân người này. Thân người quý giá này chúng ta đã có rồi. Chúng ta cần phải có được cái sự tự tin, tự tính, và chúng ta có được pháp hành. Chúng ta hãy thực hành một cách tinh tấn. Và thời điểm nào tốt nhất để thực hành? Chính là ngay bây giờ. Ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất để thực hành. Đừng nghĩ rằng là chúng ta hãy để cái việc thực hành đó vào chiều nay hay vào ngày mai, rồi ngày mai nữa chúng ta lại nghĩ thôi để ngày mai nữa. Và nhiều khi ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến. Nếu mà chúng ta để nó trôi đi như thế thì nhiều khi chúng ta lại đánh mất đi cái cơ hội quý giá của cái thân người này. Chúng ta đánh mất cái cơ hội thực hành. Và cái việc thực hành đó thì luôn nhắc chúng ta hãy tinh tấn và hãy làm ngay bây giờ.
So very important, and we always need to really develop, which is generating bodhisattva mind. Whatever we do, ordinary or extraordinary, everything consider that as beneficial to all other sentient beings. Are meant to be coming human life and this earth, so that beneficial to sentient beings. So that reason. So then, particularly when we practice very diligently and always try to develop and the bodhisattva mind. When we practice that way, so all the past and the present, future, Buddha also going to attain enlightenment. So that reason they attain enlightenment. Without generating bodhisattva mind, very, very difficult to attain enlightenment. So why we are still in samsara and we have so many suffering? Because we are not generating bodhisattva mind, whatever we do. So very much turning to like ordinary and all the add woolly things, adding. So that reason we stuck into the samsara. So why all the Buddhas and Bodhisattvas, so our lineage masters, all they attain enlightenment? Because they are generating Bodhisattva mind, and that reason they attain enlightenment. So that make a huge difference with us ordinary and also enlightened beings. Chúng ta không nên đưa bất kỳ cái lý do nào để cản trở cái việc thực hành của mình. Thì ngày thường thì nói rằng là bận bịu đi làm, tới đến ngày cuối tuần hãy thực hành, rồi ngày cuối tuần thì bận giải trí, nghỉ ngơi, và cuối cùng như thế thì chẳng có được khoảng thời gian nào cho cái việc thực hành nữa. Chúng ta đã có được thân người này thì phải nguyện rằng là với cái thân người vô cùng quý giá này, chúng ta cần phải thực hành để làm lợi lạc cho khắp chúng sinh. Chúng ta cần phải khởi phát tâm Bồ Đề, nghĩ tưởng đến chúng sinh để mà thực hành. Và thực hành như vậy chính là con đường của chư Phật. Không có tâm Bồ Đề thì chúng ta sẽ không có thực hành giác ngộ được, và vẫn vướng kẹt mãi ở trong cõi sinh tử luân hồi. Và càng kẹt ở trong cõi luân hồi thì chúng ta lại càng làm cho ngũ độc trong thân tâm của mình lẫy lừng hơn, bằng cách là cứ đưa vào trong đó những cái pháp thế gian ngày càng nhiều. Nhìn vào chư tổ, nhìn vào chư Phật để thấy rằng các ngài đã phát tâm Bồ Đề như thế nào, các ngài đã thực hành như thế nào để mà các ngài có thể thành tựu được đạo quả, có thể làm lợi lạc vô lượng cho chúng sinh. Chúng ta nguyện rằng sẽ thực hành và bước theo con đường phát tâm Bồ Đề, tinh tấn thực hành, nghĩ đến lợi ích chúng sanh như chư tổ và như chư Phật Đà Bồ Tát. So now, 19th. So your gula zopa, which means receiving and losing, and how to we can in order to practice patience. Nyambara tashin romang chiu tu nam tu pa non da thop ja chang sepa panjo nyingbo mejen khangba me ba jase la lin. Nyambara tashin romang chiu tu, which means so when we are really famous, so even like God Ram, Devas, so everybody know us. And also same time, you are richness as like and Zambala, Namtupo, like that kind of richness. And even you have, so that Buddhas and the Bodhisattva can see. And our ordinary, very hard to we can see, even we can see many things, but we really we don't realize, all those things. So we need to analyze. So comes and goes, and the receiving and the loss, we need analyzing. So even we have God around, Deva Ram, like famous like Deva Ram, all the Devas, like king, Devas king. And also we are richness as a like, for example, like Zambala, whatever you have, as you say no matter how much, unfinishable, like this kind. So we need thinking. So you don't think I'm richness like this, I'm famous like this, and we don't set up in our mind. That's it. So not develop jealousy, not develop ego, not develop sub-grasping.
Tiếp theo đến câu kệ thứ 19. Câu kệ này khuyên chúng ta cần phải tránh xa cái tầm kiêu mạn. Thì ở trong phần chánh văn có nói rằng là dù chúng ta nổi tiếng, danh vọng cao tột, được đời người kính trọng, nổi tiếng như vị vua trời hay là giàu có như thần tài, chúng ta có tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta cần phải hết sức chánh niệm để thấy rõ rằng là tất cả mọi thứ thế gian này dù thịnh vượng như thế nào thì nó cũng đều hư huyễn, nó đến rồi nó đi, nó cũng sẽ mất đi. Tuy nhiên nếu chúng ta không nhận diện ra được cái điều ấy thì cái tâm kiêu mạn nó sẽ nổi lên lẫy lừng, tất cả những cái bản ngã nó cũng sẽ đến từ ấy. Do vậy rằng là bất kể cái hoàn cảnh tốt đẹp như thế nào, giàu có ra sao, nổi tiếng ra sao, thì chúng ta cần phải hết sức chánh niệm để nhận rõ ra cái sự vô thường của tất cả những cái điều này và đoạn trừ đi những cái kiêu mạn, những cái bản ngã đến từ việc sở hữu quá nhiều vật chất thế gian. So, Kingbame Pajasela. So, which means king means generally full, complete full. When you are so much richness, so then you're thinking always, like we are always thinking. So I'm rich number one, no one about top of the me. Like that kind, we build up ego. So many rich people have that kind of perceptions, then that can sometimes always looking down on the poor people and treat very badly all the servants, because this is cause of the ego, thinking that way. And even thinking like you have the knowledge, and when we build up thinking like, oh, Buddha Shakyamuni even comes here, so must be Buddha and myself as a same equal. Like for example, there that reason, Buddha's cousin or Buddha brother, Devadatta. Devadatta was with the Buddha. He can't see Buddha's all the generally Buddha has 32 extraordinary qualities than ordinary human beings. So different totally and ordinary human beings. Not talk about insights, Buddha's compassion and the knowledge, but he cannot see because his ego is very high, He thinking Buddha and myself is the same. So no different. Only one different is what different. So he have here blend light, only that different. So thinking that way, if we build up so much ego, so then we always always really needed to careful, always like we can watching that reason on our body, speech, mind. Dù rằng là về mặt tài sản, nếu một ai đó giàu có tột đỉnh đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng cần hết sức cẩn trọng, vì thường là khi mà chúng ta có một cái khối tài sản quá lớn rồi thì cái tâm xem thường người khác, dù chúng ta không có nói thẳng ra, dù là ở trong vi tế thì nó vẫn có. Do vậy dẫn đến cái sự đối xử đối với những người khác thường sẽ ở cái dạng thức không được hay cho lắm, vì luôn xem người khác thấp kém hơn mình, và tất cả những cái điều đó nó đến từ cái bản ngã của chúng ta. Rồi thậm chí ai có được những cái kiến thức về học thuật đầy rẫy ở trong tâm thức và nhiều bằng cấp bên ngoài cũng thường xem thường người khác. Và có câu chuyện thầy cũng thường hay kể về Đề Bà Đạt Ta, là một vị vừa là em, vừa là đệ tử, vừa là thị giả của Đức Phật. Và cái vị này đã phát triển cái bản ngã lẫy lừng đến mức mà dám sánh mình ngang với Phật. Mặc dù Đức Phật có được 32 hảo tướng, có được trí tuệ vượt trội, thế mà vị Đề Bà Đạt Ta này vẫn coi mình bằng với Phật, và chính điều đó đã tạo ra một cái kết cục không hay cho vị Đề Bà Đạt Ta. Như vậy thì dù rằng bất kể chúng ta có cái sở hữu tài sản như thế nào, hay chúng ta sở hữu một cái khối lượng kiến thức và các quan hệ như thế nào, thì luôn hết sức cẩn trọng với cái tâm kiêu mạn của mình. So anyway, these are all really famous, known well. So thing is as for instantly we can see change, Here saying also, Nimbar tracking Roman Kyudu. That reason Buddha said, impermanent. Nimbar tracking Roman Kyudu, Namtu Poya Nondatogaj, Supapanjo Nimbomiz. So all those things which is
not existence anyway, But ordinary, our eye, we can see everything so real, So beautiful temple, so nice things, everything. But we do not know, if fire comes, turn into one dust. So possible everything, because impermanent. So we thinking everything is so real, and even our life, our body. So when we are young, we are baby, so cute, our skin very smooth, very bright, very fair. When day by day, month by month, year by year, so many wrinkles turn into dark. We cannot stand up. We cannot sit properly. Everything changed, but we don't realize that. So we are old, impermanent. That course, not unchangeable. Everything is changeable. Why everybody looking, mommy? We are also going through that way. We are nearly there. I don't think the people look at mommy because she's never changed, still look very young. Yeah, no matter times. Yes. Yeah. Và nếu mà nói về cái sự thay đổi hay còn gọi là cái sự vô thường của cuộc sống này, thời thế thay đổi nhanh chóng, tất cả những cái sự thay đổi ấy được Đức Phật gọi là sự vô thường trong cuộc sống, sự biến đổi liên tục và không ngừng. Có những đền đài đẹp đẽ đã tồn tại hàng thế kỷ, thế mà chỉ cần một cơn sóng nổi lên hay là một ngọn lửa đã thiêu trụi tất cả thành bụi. Rồi chúng ta nhìn vào bản thân mình ngay từ lúc bé, với cái sự đẹp đẽ của hình tướng, đến khi lớn lên ấy vậy mà bây giờ chúng ta đã trở thành những người đều có tuổi, và tất cả mọi cái năng lực trong cơ thể nó đều đã suy yếu rất là nhiều. Nhưng mà thường thì mình không có để ý, chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không nhận diện ra cái sự thay đổi của vô thường đó trong từng cái sát na, trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống. Và chính vì cái sự không nhận diện ra ấy, do vậy chúng ta vẫn bám chấp vào những cái vọng tưởng của thế gian và làm cho tâm thức của chúng ta rẫy đầy những cái sự khổ đau. So anyway, all those are really talk about. So whatever we has, so our ordinary perception, our ordinary eye, our ordinary mind. So we always thinking, so everything is really real, and but reality that's not real. If that is real, so which is not impermanent, that is permanent. Why Buddhas and Bodhisattvas can see is not real, because during that time also changing. But our ordinary mind, our ordinary eye, we cannot see changing. So we always say, oh, this table is yesterday also yellow, and same shape, same design, same pattern, but not actually change everything. But we don't really realize. We can see only big change, big change, something like you lost your possession, your money, and all those things. We can only realize, but we can see. But also that is really turned into only, just like article, news, But we never thinking that's the real coming also our life and the sooner or later. But we don't really realize that way. And at the same time, we create so much negative karma. Like when we are living ordinary life, when we are doing business, like for example, when you're doing business, so when you're buying $10, you can make 100. This is selling for $100. And at the same time, when you sell $100, so we need to engage so many things. So sometimes some people I can see swearing, say, oh, I bought that market and the $100. Now I selling you like $100, not to make profit. And at the same time, so much engage, negative karma, but we don't really realize. So when we feeding this small body and a small hole, but we create like negative karma as bigger than Mountain Meru.
So always with knowing and without knowing. So all those things, sooner or later, this karma, only we can take two things. Positive karma and the negative karma come with our consciousness. No matter whole of this temple, wish fulfilling jewels you have here. But when we are departure from this earth, we cannot take one wish fulfilling jewels with our consciousness. So whatever when you build up that engagement, negative karma and the positive karma only come with us. So that reason you can see in, like, for example, in Tibet, that Potala, that palace, how many kings they build up, how much put an effort, and when build up, how much engage to negative karma also. And we can say engage positive karma, build up temple, but also same time when politics, how much in negative karma. So when build up that, so no one can hold forever, and each kings, and then each other also killed many, them, each other, and then lost whatever you put in. But poor human beings doesn't realize that, so starts so much hungry, power, possession, materials, always like thinking, even all universal belong to us, but we think never enough. So I want more. Think of that. Sooner or later, when breathing stop and the lying down in the bed, so then all confusions, delusions, thoughts comes in our mind, so much disturbing. Only we have resorts just like this, but we don't really realize. So that reason, whatever we have, so, and that just like what you told me said. So we need understanding whatever you have. So that is enough. You can enjoy, you can live happily. Without that, so even all of the universe belong to us. We thinking never enough, and also then sometimes build up ego. Or I'm rich number one in this world. So think that way, but we cannot take all those things, leave everything behind. So that reason said, so we don't build up that kind of mind. Khi nói về cái sự thay đổi hay còn gọi là sự vô thường của vạn pháp, thì thường là tâm thức và cái nhìn của tất cả chúng sanh thế gian này, chúng ta không nhận ra được cái điều này. Thường những cái giảng dạy này nói trong các phần giảng dạy về tánh không, tại vì các ngài đều nói vạn pháp là trong cảnh giới của tánh không, và cái sự thay đổi của nó hoàn toàn là liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên chúng ta không biết về điều này, do vậy chúng ta cứ nghĩ là không có những cái sự thay đổi vi tế như thế, và chính vì không nhận ra, do vậy chúng ta vẫn luôn bám chấp vào tất cả những cái vật chất thế gian. Thầy đưa ví dụ như cái bàn ở trước mặt thầy, thì cái bàn này đối với chúng ta là nó không có cái sự thay đổi liên tục, vẫn là màu vàng đó, vẫn là cái hình tướng đó. Hôm nay nó là như thế thì tí nữa nó cũng là như vậy, chiều nó cũng không thay đổi, và tới ngày hôm sau cũng chẳng có cái gì thay đổi. Tuy nhiên Đức Phật và các bậc chứng ngộ đã nói rằng là sự thay đổi vẫn hiện diện ở trong bất kỳ những cái vật chất thế gian nào mà chúng ta thấy được, và cái sự thay đổi đó là diễn ra trong từng sát na. Đối với người thế gian không có cái sự tập luyện thực hành để thấy điều này, thì sẽ nhận thấy những cái sự thay đổi ở tình trạng thô. Tức là khi chúng ta mất tiền, khi chúng ta bị tai nạn, khi một cái nhà sập xuống thì chúng ta mới có thể thấy được cái gọi là sự thay đổi. Còn những cái sự thay đổi vi tế trong tất cả mọi loại hình vật chất thì chúng ta không nhận diện ra được. Rồi đến cái phần mà khi bước vào con đường làm ăn, thì ở thế gian nếu mà mua được một cái gì đó 10 đồng thì nhiều khi mong muốn cố gắng để bán cho được ở giá 100 đồng. Và dù rằng là có bán được 100 đồng thì cũng đã tạo ra được một ít tiền lời, nhưng mà kèm theo đó là vô số nghiệp đã đi theo. Để mà bán được một cái món như thế thì thường là phải liên hệ đến cái sự nói những cái lời không chân thật, rồi gian lận, vân vân. Tất cả những cái điều đó thì nói thật là không đáng, khi mà chúng ta chỉ nuôi một cái miệng nhỏ nhỏ mà tạo ra
vô số nghiệp nhiều như là núi Tu Di. Đến khi chết đi thì chỉ có đem theo thiện nghiệp và ác nghiệp, thậm chí rằng là sở hữu cả một cái đền đài to lớn đầy châu báu. Nhưng mà khi chúng ta ra đi thì dù rằng là một hạt bụi của một viên ngọc chúng ta cũng chẳng thể đem theo, và chỉ có những cái ác nghiệp đã gây tạo ở trong cuộc sống hay là những cái thiện nghiệp đã gieo trồng trong cuộc sống có thể theo chúng ta đi vào trong cái cõi giới của cái chết, qua đến cái cõi giới của sự tái sinh. Ngay cả ở Tây Tạng, khi chúng ta biết được rằng có cung điện Potala, thì cái cung điện Potala được xây ở vùng trung tâm Tây Tạng với bao nhiêu công sức của bao nhiêu người, bao nhiêu vị vua đã bỏ ra công sức để xây cái đền đài ấy, thì không biết bao nhiêu cái ác nghiệp đã gây ra, bao nhiêu cái mạng người đã bỏ xuống để có được cái cung điện. Rồi khi trị vì ở cái cung điện nguy nga Potala ấy thì các vị vua cũng phạm vào không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Để chúng ta thấy rằng là tất cả những cái điều đấy nó đến từ những cái tâm tham muốn và những cái tâm sân hận. Rồi những cái nỗ lực xây dựng đền đài đấy cũng chẳng có tồn tại lâu, khi mà thời thế thay đổi thì bây giờ nó trở nên như là một nơi để mà chiêm nghiệm thôi, chứ cũng chẳng còn ai sử dụng hay ở vào ở trong đấy được. Rồi đến khi chúng ta không nhận ra những cái điều này, cứ mãi bám theo những cái vật chất thế gian, những cái tìm cầu thế gian đến đột ngột, thần chết viếng thăm, rồi chúng ta nằm ở trên tử sàn, thì lúc đó sẽ rất là hối hận, vì tâm thức vẫn còn đầy rẫy tất cả những cái che chứa, những cái mê mờ, và lúc ấy cộng thêm bao nhiêu cái sợ hãi khi mà cái chết ập đến, và tất cả những cái hối tiếc khi mà chúng ta còn có sức, còn có năng lực để thực hành mà không chịu thực hành, thì cái sự hối hận lúc đó thì đã muộn rồi. Do vậy, thầy khuyên chúng ta là trong cuộc sống này hãy thiểu dục tri túc, hãy biết ít và hãy muốn ít và biết đủ. Hãy biết rằng là chúng ta bao nhiêu là đủ, và chúng ta hãy nên cảm thấy hạnh phúc với những gì chúng ta đang có, để dành cái năng lực và để dành tất cả những cái điều chúng ta còn có được cho con đường thực hành. Thì đó mới thật sự là những cái lợi lạc đến từ cái giáo pháp mà chúng ta đón nhận được. So that part just generally talking. So when we doing business, I think that it depends also motivation. So if you have right motivation, and even you are make effort, and you can do many also good things, because you can do charities whoever need, and they live in harsh condition, and the poor place, and also whoever ill, and also having not treatment to money, and also donation to like temple, orphanage, and nursing home. You can do many great things when you have also. So, but when we running business and so much selfishness, and when you thinking everything try to belong to me, and also self. So then this saving is really much saving for death mara. So when we died, so we cannot able to use, and that maybe your nasty enemy can take everything, and they can able to use. So that is not I says. So Buddhas and Bodhisattvas protection, and also our ordinary I can also able to see, but we really and we don't analyze, you know. So anyway, cause and the karma effect. So let's talk about, like for example, last time I think I mentioned to many times. So I can see on my eye also experience. So when I was grow up in the same village and that place, so one man. So when beginning his life, of course, generally Tibet very poor, and also and later situations slowly better. So one day I mentioned to him. So he is a hunter, always hunting wild animal. I asked him, please don't hunting, because now you are not that situation. So why you need to create negative karma? So he's so confident, negative ways, you know. He said, Rinpoche, I know where I go. He fingers like this. He said, I know where I go, like this. That means he confident to go to herons, you know. So when I hear that,
I'm so sad, I nearly dropped my tear. So I thought, if you have regret, whatever we engage in negative karma, so you can able to purify because we are precious in life. But he is not really can, So then last 3 years ago, because duty of the negative karma, he got cancer. Cancer, firstly, he got a lump inside his nose, and then this turned into infection, slowly rotting his nose. And then cancer eat everything here, can see through, completely gone, but still he survived. And the people cannot standing, he's like suffering and the smelling, And the same time, when he living during that time, also already he have experience. So whatever he engaged to killing things, Often he's saying, this wild god beat me. And sometimes like wild, like a tiger or like snow leopards hunt me. Like, please, can you chasing away? He said, this is not real, but his delusions already he have experience, because duty of the negative karma. So that's the reason when we are practice Dharma, so even tiny things, we try to not engage to negative karma. We very careful, mindfulness when we practice. So when we died, also we build up, which is a good habit, That's the reason many practitioners, when before died, very peacefully, and also stay meditation, and they live also really amazing messages, all those things. Because this is a habit, good habit, Bad habit, whatever we correct the negative karma, as I said, like very much that way. And also death is very dangerous and very terrified and a very difficult situation. So then if died that way, cannot reborn and the pure land or precious in life must be go down and the low runs. Và như vậy thì khi chúng ta bước vào cái công việc làm ăn để lo cho cuộc sống này thì quan trọng nhất là phải nghĩ đến cái động cơ. Nếu chúng ta làm có dư có tiền mà chúng ta có một động cơ tốt lành thì sẽ làm được rất là nhiều cái thiện hành để giúp đỡ được những cái hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Chúng ta giúp đỡ được nhiều người khác hoặc là giúp xây chùa trúc tượng, giúp đỡ được cho tăng đoàn, thì đây là những cái điều đem đến công đức lớn lao cho những vị làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên nếu mà làm kinh doanh mà có một cái động cơ chỉ tích lũy tiền bạc thật là nhiều cho bản thân thì cái điều này đã tạo ra những cái nghiệp không hay. Tại vì những cái khối tài sản khổng lồ đó khi chúng ta bỏ mạng này rồi chắc chắn sẽ có những người khác sở hữu. Nhiều khi những người đó lại là những người mà chúng ta không ưa thích sẽ sở hữu cái khối tài sản của chúng ta. Cái tài sản thì do cái người đời ở lại sở hữu, nhưng cái nghiệp tạo ra bởi cái đống tài sản đó lại là do chính chúng ta mang đi vào cái cõi trung ấm để mà chịu đựng tất cả những cái khổ đau. Tại vì khi nói về nhân quả thì luôn luôn là chính xác, chẳng bao giờ sai chạy. Thầy kể câu chuyện do chính thầy chiêm nghiệm ở cái người làng của thầy khi lúc thầy còn ở Tây Tạng. Thì cái vị này làm cái nghề thợ săn thú, đặt bẫy, bắn tên để giết thú và lấy thú. Khi thầy thấy cái cảnh tượng đó, thầy luôn khuyên rằng là đời sống ở Tây Tạng không còn quá khó khăn như lúc xưa, có thể tìm được một công việc khác làm, thôi đừng làm cái nghề sát hại này nữa. Nhưng mà vị đó bình thản và tự tin nói rằng biết rồi Rinpoche, tôi biết tôi sẽ đi về đâu, và chỉ ngón tay cái úp xuống, hướng xuống cái cõi thấp kém một cách chẳng có hề quan tâm và sợ hãi. Và những cái gì đến nó đã đến. Thì khoảng 3-4 năm trước đây, khi mà thầy nghe về cái người đó bắt đầu bị ung thư nó phát ra, thì khi bị ung thư bắt đầu từ vòm họng nó phát ra, nó di căn ra đến bên miệng và bên mũi, cái vị đó không có chết nhanh chóng mà phải chịu đựng sự khổ đau rồi sự hôi hám trong một thời gian rất là dài. Và không biết bao nhiêu lần vị đó đau đớn quằn quại và nói rằng là thú rừng nó đang cắn xé cái thân thể và nhờ mọi người giúp đuổi nó đi, la hét tất cả mọi cái điều đó đều đến trong cái sự ảo tưởng, nhưng mà vị đó thật sự là cảm nhận được những cái đau đớn đó
vị phản ứng, vị la hét, vị cào cấu, nhưng mà vẫn không thể thoát được. Tất cả do những cái ác nghiệp mà vị đó đã gieo ở trong cái đời trước đây. Do vậy khi chúng ta tin sâu vào nhân quả thì xin đừng gieo bất kỳ nhân xấu nào dù là nhỏ. Hãy luôn chánh niệm về điều này. Khi chúng ta chánh niệm về việc gieo nhân, luôn gieo những nhân tốt lành, thì chắc chắn chúng ta gặt được quả tốt lành, và đồng thời chúng ta có được cái thói quen tốt lành trong việc gieo nhân. Và điều này giúp cho chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc từ đời này cho đến những đời tiếp về sau. Chúng ta có được sự ra đi, hay còn gọi là cái chết, hết sức là an lành. Nếu không thì cái chết sẽ trở nên hết sức là kinh khủng. Nó là một cái quá trình đau đớn, và chắc chắn là không bao giờ có cái việc tái sinh vào cõi tốt đẹp, mà chỉ có cái sự đọa rơi vào cõi thấp kém. So now we can stop here. 37 steps Bodhisattva's teaching. Okay, yeah, with dedication. Và chúng ta cùng hồi hướng công đức ạ. Thank you. Thank you, Rinpoche.